Hello, my dear students and my dear learners. In my last virtual session, we were discussing about some of the features, advantages, and disadvantages of intelligence test. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಬಳಗವೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ we will move on to the one more most important aspect in the field of the test and evaluation, and here taken as aptitude test. Dear students, we will study about the aptitude test, meaning of aptitude test, and then some of the uses and also disadvantages of the aptitude test. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ or expertise or any expertise over any kind of the skill or knowledge related, any kind of the or understanding related aspect that we can come to know at the surface level. ಈ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, dear students, without wasting time, let us move on to the what is meant by this aptitude test. Okay, an aptitude test is an exam used to understand an individual's ability to successfully perform particular task. Yes, surely it is also the test or the examination. Why it is using to understand an individual's ability to successfully perform a particular task. This is very clearly stated in this statement that whatever the performing task is there, that should be performed with much devotion in such a way that that performance tasks should be 100% successful. So in that regard, the individual's ability will be understood. Anyone, you can consider any student's ability here. You consider any one ability of the students. Say for example, reading ability of the students. You make the student to read, ask them to read a paragraph, and later on, he will come to know it. Okay, his reading ability is good. His reading ability is perfect. He will good. He will next. He would become a news reader in his future also, because his pronunciation, style of that variations, whatever it is involved while reading. Okay, ups and downs, tones, styles. So that definitely sensitizing us to, understanding us to that particular individual ability to what he will become or what he would become in the future days. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಅಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. Okay, the goal of an aptitude test is to uncover an individual strength and weaknesses along with their ability to succeed in specific situation. What is the goal of this aptitude test? Okay, it will open up the individuals, as you know, strength as well as the weaknesses.
If the strength are there, then we have to point out that strength in such a way that what he would become in his future days, or with respect to what kind of the abilities he will succeed, what type of the specific that task will be provided, or specific situation to be provided to complete the task. These all will be understood by us. Understand my point? Say for example, during the days of the high school students, sometimes even 9th, 10th standard student, they can easily repair even motors. But he is not good at the theoretical aspect of that particular physics or chemistry or biological science, or even he is not good at mathematics as well, but he is going to repairing the motor in his father's shop. You can take such type of the example. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, then he is performing the specific task in that specific situation. It is his strength. Understand my point? But what are his weaknesses? He don't know the theoretical aspect of what is the call as what is the motor, what are the features of the motor, how is the structure of the motor, how it is going to be functioning. The theoretical aspect he don't know. They are his weaknesses. Therefore, what is to be uncovered and what is to be the uncovered things lies between the strength and the weaknesses. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುರುತು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆಫ್ an individual along with their ability to succeed in these specific situations. Okay, specific situations means if such type of the situations comes across in his near future, we can tell him that no, you are good at doing such type of the repair, electrical repair work. We can forecast him. It is better to continue with that kind of the career job, or he can take the apprenticeships to become what we call in that particular field of repair of machines. He can take the refrigerator, he can take the another what we call as AC, air conditioner repairing work, motor repairing work. Such type of the field will be most suitable to the student, that will be found with the help of his performance, what he shows the performance. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ ITI ಮಾಡಬಹುದು, ITI ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ AC ಮೆಷಿನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ to repair the work, skill oriented, the expertise or the expertise that person has exhibited. Okay, that is the specific task. Okay, we can forecast his abilities and what he should take in his near future as well. Understand my point? And then let us move on to the now one more thing, sorry, few more lines. Aptitude tests are a way to evaluate an individual cognitive power and mental ability related to academics, vocations, and careers. So surely this will be related to the cognitive ability of any individual, mental ability of any individual in relation to academics, vocations, and careers. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಅಂತೀವಿ? ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ aptitude test? Because we will identify the students at the earlier stage in what sector, in what specified task, in what situation the student will be able to do the task, and definitely that will help him to carry out in his future days. Okay, so aptitude tests are often offered in organization and school as well. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you are becoming the teachers right now here. We can give the CET related training, okay, and TET, teachers entrance test, CET, common entrance test. So those two tests are eligibility test to become a government teachers. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು CET ಮತ್ತು TET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, even this private organization, even the school can arrange the CET related, TET related, entrance examination related aptitude test, and definitely these will help you to become the teacher. Suppose if any take considering that of the bank clerical exams, if some of the students are good at numerical ability, definitely they will go through the such bank examination, they will pass out and to become the clerks of the banks. Okay, similarly railway, similarly engineers, similarly doctors, then other professionals also, that can be other professional related tasks also can be can be guessed here. Okay, it can be assumed with the help of the students, the existing or the present or the current, whatever the student exhibits the tasks. Okay, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, so surely you are very much interested in biology, so definitely you can next in future you can become a doctor. In that sense you can guide the students. The advantages of aptitude test are standardization, cost effectiveness, and analysis of the individual. What it helps? Okay, here the tests are standardized. Okay, you can apply it for all the students, okay, across the world. Okay, then we can say, for example, railway recruitment examinations will be there. Such examinations will be applied all across the India as well. That will be conducted at once all across the India. Then cost effectiveness, so definitely the cost effectiveness will be lower. And then analysis of an individual, ಒಂದು ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಆಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ weaknesses and what are the strength of that individual. Okay, the disadvantages of aptitude tests are test anxiety, no consideration of soft skills, and they don't give a full report of the candidate's abilities. See here, this is related to the any one kind of the task. To what extent the student definitely will become succeeded individual or succeeded aspirant. Therefore,
it will not cover all the personality characteristics of any aspirant or any individual. Say for example, it won't at all consider the soft skills, communication skills, maintaining the relationship skills, okay, and then leadership skills. Understand my point? These are the some of the skills it won't at all consider. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರೀಕ್ಷಣ ಇದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ it won't give the full report of the any individual. We can only assess with respect to that particular task. So ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. The purpose of an aptitude test is to help analyze an individual's strength and weaknesses in the areas such as problem solving, logical reasoning, verbal comprehension, and the knack for decision making. Okay, the individual strength and weakness, yes, we know it, we can identify it. In which areas we can analyze the individual strengths and the weaknesses? Problem solving area, logical reasoning, verbal comprehension, and also decision making, knack of decision making. These are the four most important competencies of the individual strength and the weaknesses. We are going to identifying the strength in the problem solving, okay, whether the student is able to solve the problem or not, or he is go away or run away from that of the problem solving skills. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ವರ್ಬಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಶಾಬ್ದಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅದಾವು, ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳದಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. Uses of the aptitude test also involve gaining predictive insight into future job performance, specific abilities, areas in which an individual is likely to excel. Okay, at the high school level itself, you can predict the insights about what the students are depending on the current strength, what he will become in future. So we can predict and we can say that we can create our own imagination, assumptions, that is called as insights, based on the present performance of that particular students. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. We can say, we can predict that what the student will become. Suppose if a student is playing the tabla and harmonium, definitely he will become the famous tabla player in future as well, famous harmonium player in future as well. ಈಗ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಬ್ಲಾವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಬ್ಲಾ ವಾದಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore, we can predict the job performance
he will become proficiency in that particular job. If the person is very much singer, then we can say that he is having the specific ability of singing. Okay, so therefore he can excel his performance, he can uplift his performance in future days as well, based on their identification of the specific task well in advance at the earliest level, that is to at the high school level. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಅವನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ now we shall move on to the what are the importances of this what we call as aptitude test. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇದು ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ the first need and important is to know whether an individual will become a good teacher, a good physician, a good social worker or a good artist, etc. ಈ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗ್ತಾನೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೋ, ವೈದ್ಯನಾಗ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತಾನೋ, ಮುಂತಾದಗಳು ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದೇನು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡನೇ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಏನು? ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಚೂಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಇವನ್ ಎಟ್ ದಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. Then you can identify such persons and we can guide him that your ability is this one. Therefore, you can become next BFA. BFA means what? Bachelor of Fine Arts, Diploma in Fine Arts, Master in Fine Arts, even PhD in Fine Arts. You can guide them to pursue and go ahead with their strength, whatever it is there, and they can choose their profession based on their aptitude. ಓಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಈಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೊಡಬಹುದು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ particular jobs and vocations. Understand my point? Fair enough? No problem? See, so many industries are there actually. Understand my point? Those to recruit for the clerical job or computer operator job, therefore we have to test computer operated office automation ability of the students. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೃತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ,
ನೀವು ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. You have to administer the test to select for a particular jobs and vacation. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, aptitude test. To help the counselor to render appropriate and exact counseling service according to the aptitude. See, teacher is acting as a guide, philosopher, counselor, etc. and etc. Facilitator, mentor, teacher, instructor. At the same time, teacher is also a counselor. He is going to guiding, counseling the students with the help of his whatever he has gained the knowledge from that particular student's abilities and weaknesses. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. This aptitude test so definitely supports the teacher to take the task of the counseling and render the services to go ahead with their appropriate and exact counseling service. Okay, and then to help the school authority to reduce the number of probable failures. See, for example, sometimes we can also, the school administration is also a big task. Understand my point. For the recruitment of all the posts, right from the peon to up to the headmaster or the principal of the schools, the suitable persons should be recruited for the post. Therefore, the school authority it will help for the school authority to reduce the number of probable failures. If the right person is recruited for the right post, then there will not be failures at all. You will get the right person in the right job. ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Dear student, I request you to once again join my session soon after this session. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅವಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we will go ahead with the types of aptitude test. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hello dear students, now I have covered meaning, definitions, some of the features and examples of aptitude test. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಅಭಿಕ್ಷಮತಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ in my next section after this session. Okay, thank you. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು very much.